Om Sri Lalita Tripurasundariye Namaha. Sri 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 Rajarajeshwari Sameta Kasi Visveswara Swamy Namaha. Today it's episode 3 in our series of lectures. Today's topic is physical and mental difficulties and problems that may occur in meditation and the solutions for the problems. A common man uses his physical and mental resources to earn bread and butter for his family, to secure money for them. He externalizes his mind all the time. The sensory organs directs the limbs to work according to their necessities. The spiritual head of senses is Jupiter or intellect, whereas the head of limbs is Venus or mind. Intellect relates to Surya Nadi, mind relates to Chandra Nadi. The entire life is orchestrated by these solar and lunar energy channels using 9 planets. In all the living beings, Brahma Tattva persists and their minds are externalized. Brahma Tattva means a continuous change, continuous need, continuous action. For them, family, health, long life, fame, name, higher status are the main aim of the life. These achievements are bestowed by whom? Who does grant these wishes and achievements of the human? If they were showered equally on all without any supervision or based on eligibility, all should be granted similar job status and family, etc. But in reality, it is not so. Everyone's life achievement, family life, difficulties are at different levels. Their professions are different. Physical efforts are different. The invisible divine power, Brahma, is expressing himself from these different species to show the diversities in their life parameters. Using 9 planets and lots of 8 directions called Astadikpalaka. All are expressions of divine. Every living form is expressing the invisible power from within. This is how the whole creation is running by the invisible supersoul or the consciousness from within. For all the alphabets, words, sacred syllables, mantra, lectures, or poems, lunar energy channel is the reason. The lunar channel itself is mind or the energy. This channel creates all the divine sounds in meditators' subtle ears, Dasavidanada. Whereas solar energy channel is the reason for knowledge, divine light in third eye, intellect, gods and demigods, the vitality in the body. These two channels are running the whole creatures. These two energy channels are under the supervision of 9 planets. Breathing is the secret behind the whole functionality of living beings. The 9 planets can survive without the breath, but breath is the connection communicator between 9 planets and living beings. All the limbs, lymph nodes, glands which are below neck level are alive because of lunar and solar energy channels. 5 vital forces and their working. The 5 vital forces are called Panchaprana as well is based on breathing. As long as our senses and limbs are extroverted, we are stuck in the clutches of Maya or nature called Prakriti. When the mind is internalized, senses and limbs stay inactive. Also, our spiritual travel towards Sahasrara or crown chakra starts. This spiritual travel is very
long, may take long time. Based on our spiritual practices in previous lives, the journey may take many days, months, years, or even many lives. Many people believe that meditation can subside the external world problems and bad situations like enmity, stagnation at work, illness, anomalies, spoiled kids, etc. They try doing meditation in a steady posture by closing eyes, mind at third eye. But the thoughts cannot be stopped. Mind keeps moving out into external world. After doing for a while, this type of meditation also brings some benefits. We normally claim our BP reduced, diabetes reduced, body pains vanished, etc. In reality, these problems were due to tensions, difficulties, anxiety about external objects. The outside situation caused these anomalies. The breathing rhythm gets distorted due to tensions and anxiety. In turn, night sleep gets disturbed. Therefore, in basic meditative practice, the thoughts were not annihilated. The above said problems subside due to rhythmic breath in pranayama. The oxygen and vital force flow smoothly in a systematic way throughout the practitioner body during the meditation. The air that got stuck in nerves, stomach get released, causing both lunar and solar channels to function simultaneously and effortlessly. The mind gets stable at third eye, which is the place of Lord Indra. All health issues gets cured. The family members is the effect of 9 planets in our life. When the breath is natural and smooth, the family members also starts falling in line with your thoughts and ideologies. After few months of practice, mind gets settled down. The underneath consciousness comes forefront. Length of the breath starts diminishing. When mind gets stabilized, prana path in our lower part of the body at root chakra gets locked up. They are called knots in vital force path. Both root and base energy junctions gets dried out due to lack of breath or breath not reaching to them. As the breath length decreases, one after the other, the lower energy centers get dried up. When root and base chakra gets dried up, first desires will vanish. When solar plexus gets dried up, hunger and digestion power gets eradicated due to lack of fire in navel chakra. This fire is generated by pana and apana combination. From third eye to navel chakra, pana runs. Below navel chakra, up to root energy center, the apana vital force runs. When these two collide at navel chakra, the fire generates. At this point, one loses the desire of ruling, dominating, or insisting on his concepts on others will vanish. When the breath rises above root chakra, base chakra, and navel chakra, the above effect takes place. At this point, Uddiyana lock, a knot in Manipuraka or navel chakra, takes place, stopping the vital force to reach below that knot. When the breath does not reach root or base energy centers, the Brahma Tattva or the creative nature or production would cease. When navel center loses the reach of the breath, Vishnu Tattva or maintenance or converting and distributing of energy comes down. If the breath leaves throat chakra and heart chakra as well, Shiva Tattva is dropped. All the chakras below neck in physical body, all the activity below the neck level ceases. At this time, breath runs only between nose and third eye. That's how the mind wins over Brahma, Vishnu, and Shiva nature to reach its origin, third eye. At this point, mind is the pure
consciousness. When solar energy channel reaches heart chakra, D vitamin produces, whereas the lunar channel energy reaches heart chakra, control over diabetes is achieved. Lack of D vitamin causes brain's disorientation, fear, negative thoughts, doubting nature persists. Where root, base, navel, and heart chakras loses breath reach, one loses desire, hunger, attachments, and affection towards other objects. The oxygen reaches heart, lungs, which carry it to brain by blood veins, which makes the brain work systematically. When throat chakra loses breath reach, we lose interest in talking to others. We try to stay calm and quiet, which saves a lot of energy. Finally, when breath runs between nose and third eye, eyeballs gets pulled ఈ up, సెన్సేషన్స్ mind ఎక్కువయ్యి gets introverted ఆ and కొండ నుంచి loses its connection to కింద the నుంచి outside పైకి world. పోయేటప్పటికి Sodium ఏదో D ఒక vitamin చక్రంలో depletes in the దాని body. యొక్క At this స్పర్శ, juncture, దాని if చైతన్యము, meditation దాని breaks యొక్క due to ఫోర్సు the stable breath at third eye, ఇబ్బందికరంగా ఎవరికి the ఉంటుందంటే gas trouble starts. వాత పిత్త Because the శ్లేషాలు whole ఉండే body weight శరీరం కలిగిన వాళ్ళు falling on the backbone ప్రాణాయామం hurts. చేయని వాళ్ళు One cannot sit యమ నియమ straight. The ఆసనాలు చేయని వాళ్ళు flesh or the muscle ఆహారం between each సాత్విక of ఆహారం తీసుకొని 32 bones in the backbone gets మితాహారం pressed. తీసుకోవాలి. Practitioner may get sore మితాహారంతో shoulders, కుండలిని యోగం headache, చేసి heaviness in head. All చేసేటప్పుడు these ప్రాణాయామం problems చేయాలి. are మొదటి due to జపం lack చేయాలి, of మంత్రపిండం అవ్వాలి. మంత్రపిండం preparation for వల్ల meditation శరీరం or శుద్ధి అవ్వాలా, Kundalini raise. శరీరంలో Those ఆరోగ్యకాంతి who రావాలా, do ప్రాణాయామం. not chant any mantra ఆ విధంగా ఈ శరీరాన్ని or have no extra వెళ్ళిపోయిన శరీరం spiritual చచ్చిపోయినప్పుడు energy in the body, అర్హత whose వస్తుంది vital శరీరానికి. force got stuck అసలు in crown కుండలిని లేచి chakra పైకి పోయి going శివశక్తి beyond లేకపోతే third eye. తెలియదు For నీకు. those, when they ఒక try to శుద్ధ do శరీరాన్ని meditation, they express అదే నువ్వు speed movement for root to crown కఠిన chakra, which శరీరం is అయితే very కుండలి uncomfortable లేచినప్పుడు and ఆ difficult to handle. They సెన్సేషన్ may బట్టి also feel ఆ the బాడీలో vital సెన్సేషన్ energy బట్టి is moving నీకు or ఇబ్బంది పడుతుంది. circulating quickly on back of the head, శ్వాస makes లయం them to అయితే feel like ధ్యానంలో stopping meditation. మనసు Some అన్నంతమవుతుంది. రోజు meditators 2-3 may గంటలు also ధ్యానం feel చేయటం, lot of 2 పూటలు disturbing చేయటం, movements రోజు at third eye ఒక్కొక్కరు or 6 గంటలు root చేస్తారు. రోజు chakra సిట్టింగ్ in ఉంటుంది. night times, causing the lack of sound అట్లాగా sleep. Some సంవత్సరం may దాకా feel astral ఏం అవ్వదు. travel, meeting saints and శ్వాస అలానే gods ఉంటుంది. in సంవత్సరం that అయినా state. నిలబడదు. Due to సంవత్సరం third అయితే eye శ్వాస లయం activation, అయిపోతుంది, one కుదరదు, should not give నిలబడిపోతుంది. much అంటే attention to శ్వాసని astral travels and such నిగ్రహించేసేయాలి. visions. These are pretty common, లేపేసి which need not be మనసు shared. శ్వాసలోనే Best ఉంటుంది. preparation for meditation అప్పుడు is to ఏమవుతుందంటే start with reciting any mantra బ్రెయిన్ or బాక్స్ bijakshara or తలనొప్పి panchapranav on చాలా each బరువుగా chakra, ఉంటుంది. which makes the కంటి చూపు spiritual తగ్గిపోతుంది, body strong. Our మెడ నొప్పి వస్తుంది, consciousness of physical చేతులు వస్తాయి. body elevates to ఆక్సిజన్ pranic body హృదయ called భాగంలో పడితే mantrapinda, మనం means వ్యర్థం the అవుతాం. pranic body శ్వాస or లేకపోయినప్పుడు the శ్వాస vital force తీసుకోలేము. body will be ఊపిరి ఆడదు. energized to take the పొద్దున్న kundalini నుంచి movements వచ్చినటువంటి easily, గుండె or the కొట్టేస్తుంది శ్వాస upward లేకపోతే. motion of చేతులు వస్తాయి. kundalini shakti. Chanting of వామిటింగ్ any సెన్సేషన్ mantra వస్తుంది. is okay to prepare the vital body. తర్వాత In these bodies, the గుండెల్లో kundalini ధైర్యం never కలిగింది. gets stuck ఈ in its అపారమైన path. బొట్టు No కింద pain, ఉండాల్సింది no ఈ శ్వాస unwanted, ఏటకి unbearable ఆడిపోతుంది. ఈ కుండలిని ఎక్కడ experience. కిందకు Kundalini పోతుందంటే reaches Sahasrara శ్వాస with కిందకు దిగదు, pleasant మధ్యాహ్న pace బంధం అంటారు. smoothly. అప్పుడు ఈ బొడ్డుగాడిని అపారం Without పరిగెత్తేస్తుంది. mantra పైకి chanting, లేయగలదు. Vata, మంట Pitta, and Kapha లేస్తుంది. oriented తల్లి bodies ఉట్టొస్తుంది. cause పులుపు తగిలితే ఉప్పు వస్తుంది. ailments and పులుపు pains, కానీ tension in పులుపు తగిలితే backbone, కారం knots in తగిలితే the path బాగా of తట్టుకోలేదు. Kundalini movement. Circulating జేబులు వస్తాయి. energy, which is uneven, may తిన్నది look like a storm, makes కిందకు one to దిగదు. lose మధ్యాహ్నం interest అన్నం in పడింది meditation. కాబట్టి Take sattvic ఇంకా food, ధ్యానం minimal ప్రవేశించగానే food, do pranayam అది with the help బలహీనం of a తగ్గిపోతుంది. mantra, అప్పుడు follow కఫం వస్తుంది. yama and ఇక్కడ niyama దగ్గు rules. వస్తుంది, These are very కఫం వస్తుంది. essential for anyone to లేదు గొంతు ఆరిపోతుంది experience కొంతమందికి, Kundalini safely and smoothly. Clear body, మలబద్ధకం వస్తుంది. clean food మధ్యాహ్నం అన్నం habits బట్టి కిందకి means దిగదు. easily ధ్యానం చేసే digestible వాళ్ళకి food, శ్వాస non కింద toxic, ఆరుతుంది. non spicy food, అట్లయినప్పుడు ఈ vegetarian food, పేగుల్లో clean 3లో thoughts, 7 పేగులు ఉండే clean వాయువు habits, కిందకు పోతుంది. clean behavior. అది These వెనక్కి are first వస్తుంది. stepping జీర్ణకోశంలో stone నుంచి to మళ్ళీ meditation. When ప్రజలు ఈ Siva పొట్ట and నెట్టుకొని పైకి Shakti, వస్తుంది. the జీర్ణకోశం consciousness and నీళ్ళతో energy కొట్టేస్తుంది. becomes one. నీళ్ళతో Clean body, the కొట్టుకున్నట్టు ఉంటుంది. Suddha Sattva జుజువాడు body does not face any ఇది ఎప్పుడు problems వడ్డాణ or బంధనం పడిన సంగతి difficulties తెలియనప్పుడు or obstruction. ఒక సంవత్సరం Whereas దాకా బాగుండదు ధ్యానం, meditating with సంవత్సరం అయినాక ఈ dirty, సమస్యలన్నీ స్టార్ట్ అవుతాయి. unclean
physical, vital, mental bodies can cause ఇది తెలియదు ధ్యానం troubles and చేసేవాడికి. lifelong ailments and also could be కొంతమంది fatal too. ఎక్కువ Everyday meditation, 15 3 రోజులు లేకుండా hours, ధ్యానం morning and చేస్తారు. evening, with mind merged గోదావరిలో in third ఎండిపోతారు. eye for కండరాలు about a తెగిపోయి year. Breath and బ్లడ్ mind మోషన్స్ అవుతాయి. both will die. They never comes down ఆడోళ్ళు in the body. పురాలు We are వేసుకుని equipped రాత్రిళ్ళంతా with ధ్యానం చేసేది చాలా power to మంది. control the mind and breath. Without వాళ్ళకి preparing బ్లడ్ our బీడింగ్ physical, ఆడవాళ్ళకి mental, and హాస్పిటల్లో పోతే pranic layers of our body, మందులు తెచ్చుకుంటే meditation may cause headaches, chest మనసు pain, సరిపోతాయి. vomiting sensation, ప్రాణాయామంతో నయం acid చేసుకోవచ్చు. reflexes, sour burps, burns. నడువు When నొప్పి వస్తుంది. Pana and ఎందుకంటే Apana meets at ధ్యానం heart అంతా chakra ధ్యానం instead చేసి of Manipuraka, వెన్నుపూసలో the కొంచెం burning గోరువాత sensation in the వెన్నుపూస heart, కనబడుతుంది inability to నడుము మీద. eat అప్పుడు sour పూసలో and ఒత్తులు spicy ఉంటాయి. food, పూసలు increase in the పూసల మధ్యలో ఉండే mucus, కండరం ఒత్తుకొని indigestion, ఆడుండే gas నరాలు trouble ఒత్తుకొని may be seen ఈ in కుడికాలు meditator. Dry లేకపోతే mouth, నరం నొప్పి వస్తుంది. constipation, gas trouble ఎడంకాలు can also నరం be నొప్పి వస్తుంది. surfaced. All these troubles అట్లా are అన్ని due to ప్రాబ్లమ్స్ lack of వచ్చేస్తాయి. breath while doing ఎంత meditation ధ్యానం without చేస్తే preparation. Also due to సమస్యలు Uddiyana Bandha, ఇవన్నీ వస్తాయి ఇప్పుడు blockade, నేను navel చెప్పినవన్నీ. chakra. The meditator may not know the reason for these anomalies and దీనికి difficulties. పరిష్కారం Some ఏంది? meditators have ఈ been ధ్యానం reporting చేస్తే about వచ్చే blood సమస్యలు bleeding from పరిష్కారం anus. ఏంది? మన This ఋషులు అంత problem ధ్యానం is చేయలేదు. because of excessive heat at root chakra. ప్రాణాయామ Some సహితంగా women ధ్యానం felt the చేశారు. same blood bleeding or ప్రాణాయామం leakage while చేయాలా, doing ధ్యానం Gudakesa చేయాలా, sadhana. Back pain, జపం leg చేయాలా, pains are చక్రాలు side తిరగాలి, effects of the మంత్రాన్ని unprepared body బీజాలు చక్రాల మీద trying to పెట్టి perform the బీజంతో Kundalini raise. So, ప్రాణాయామం enough చేస్తే is said. ఆ బీజాలు What is the మొలకెత్తాయి. solution for these situations? Our ancestors, ఆ దేవతలంతా saints, మనకు వస్తుంది. seers, ఆ rishis prepared ప్రాణాయామం their body for severe meditation చేసినప్పుడు తగినంత by ఆక్సిజన్ మనం chanting అందించాలి. mantra on each chakra, ధ్యానం చేస్తే every శ్వాస భయం energy అవుతుంది. center to శ్వాస భయం అయితే vitalize and prepare తిరుగుబాటుగా అవుతుంది. them for severe అప్పుడు మళ్ళీ meditation. మనం Every శ్వాస mantra 2 శ్వాసలాగా has పోవాలి. శ్వాస energy భయం అయిన వాళ్ళు and particular పీల్చుకోండి vibration అవసరాన్ని. which we అప్పుడు call పీల్చినప్పుడు as 2 devata వదిలిపెట్టాలి. or deva. This సంవత్సరమే energy వస్తుంది. or మనకు divine తెలియదు. power, when produced in our సంసారంలోకి body, వచ్చినప్పుడు we are హృదయకర్మలో one అది with that సంస్కారం అంటారు. అది deity అగ్ని పురుషుడు. or energy. No difference. When we do మెంటల్ కదా meditation ఆక్సిజన్ with a వస్తుంది. prepared శ్వాస body, both solar and lunar ఉదయం energy 7 channels అయిపోయిందంటే work మనకు తెలియదు. together. అప్పుడు గురు Samaswara బంధనాలు runs, పడిపోతాయి ధ్యానం chanting చేస్తే. stops. మూలవర్ణం Ultimately, ముందు one కూర్చుంటానికి ఉండదు. protective layer కొంచెం forms in and కొంతకాలం around అయినాక our సంవత్సరం astral దాటితే and ఉద్యానవనం physical body. This is how our rishis అప్పుడు or seers పైకి discovered ఎక్కుతుంది. వివేకుల one దానంతా పైకి syllable వచ్చేస్తుంది. for each and అది every ఇట్లా devata or the మూడు divine బంధనాలు power. పడిపోతాయి. All gods, demigods, అప్పుడు శరీరం and అతలాకుతలం అవుతుంది. Trinity are the ఆక్సిజన్ different అందక forms of basic శరీరం five elements. బద్దలు Three basic మచ్చలు వస్తాయి characteristics like శరీరంలో. Triguna. Earth, water, శుష్కించిపోతుంది and fire శరీరం. makes these astral ప్రాణాయామం figures. చేయనివ్వదు. Controlled breath ప్రాణాయామం exercises చేస్తూ is the first మంత్రాన్ని step జపం for చేస్తూ meditation. By ధ్యానం consuming చేస్తే ముందు medicines, మంత్రం these ఉడికిపోతుంది. above said అంటే మంత్రం problems may లయమైపోతుంది. not cure, as the root cause is జపం ముందే lack లయమైపోతుంది. of breath జపం or చేస్తుంటే జపం breath ఆగిపోతాయి not చక్రాలు. reaching all the జపమే chakras. ఉండదు By కానీ re-energizing the చెప్పలేక body with మంత్రం breathing రక్షిస్తుంది. all the way to the మన root ఋషులు chakra గొప్పోళ్ళు. can cure ఋషులు all దేవతలకి these బీజాలు problems in కనిపెట్టేశారు. practitioner. Long అలాంటి and deep బీజంలో పలానా breathing దేవత can relieve మంత్రం అంటే you పంచిపోతాలే కదా. from ఇప్పుడు these బీజం problems. ఒక We should తత్వం meditate ఉంది. on each and every దిక్పాలకులు chakra every day in each త్రిమూర్తులు session. Breath పంచిపోతాలే. merges with mind, పంచిపోత తత్వం mind merges త్రిగుణాలే. with consciousness అగ్ని జలం smoothly and effortlessly. భూతత్వం Coming down to వాయుతత్వం lower మనం energy ఈ మూడులోనే centers ఉంటుంది or అంతా lower chakras త్రిగుణాలు. every day is called అందువల్ల మనం Dakshinamurti. Merging ధ్యానం in చేస్తే crown ఈ chakra సమస్యలన్నీ or వస్తుంటాయి. Sahasrara ఈ called సమస్యలకి state of పరిష్కారం Ishvara. ప్రాణాయామం. Every day ప్రాణాయామంలో one should ఈ become సమస్యలు అటు both తెచ్చుకోవాలి. Ishvara నువ్వు ఎంత and క్యాప్సూల్ వచ్చినా Dakshinamurti సుప్రాబిల్లో ఆ టాబ్లెట్స్ for ఎప్పుడో ఒకటి successful మళ్ళీ పెరగదు. meditation. ఎందుకంటే Those అది రోగం meditators కాదు. only can become teachers for శ్వాసంలో వచ్చిన others సమస్య and help దాన్ని శ్వాసతో others పరిష్కారం to చేసుకోవాలి. attain the Ishvara state and ప్రాణాయామం pure చేసి conscious state. అనులోమ వినులోమ చేసి మూలాధారాన్ని The benefit of being మనం Ishvara or ప్రాణాయామం pure చేస్తే అన్ని consciousness చక్రాలకి is the అన్ని external పాటలు world పనిచేస్తాయి. is ruled by అన్ని పాటలు deities ఫంక్షన్లకు and వస్తాయి. gods. They are running ధ్యానంలో శ్వాస this లయమవుతుంది. world using 9 ప్రాణాయామం planets చేసి కిందకి చేస్తే and deities దక్షిణామూర్తి. of directions. They ఈశ్వరుడు implement the దక్షిణామూర్తి results of ప్రతి our ఒక్క previous సాధకుడు lives, ఈశ్వరుడు అవుతాడు. merits and demerits మళ్ళీ of ప్రాణాయామం each మూలాధారం and చేస్తే every living దక్షిణామూర్తి being అవుతాడు. on earth అప్పుడు గురువు అవుతాడు. with the help తన of అనుభవాన్ని 9 ప్రజెంట్ చేస్తాడు. planets and శిష్యుల్ని Astadikpalak. క్రమంగా నడిపిస్తాడు. We have no అలాగే control బ్రహ్మాండ on దేవతలు our ఉన్నారు.
lives, బ్రహ్మాండ and the దేవతలందరిని పరిపాలన situations. చేసేది. As long as we ఎవరైతే stay as a common ప్రాణాయామం human చేసి with ధ్యానం externalized చేసి mind, శ్వాస we లయమయ్యి have to do మళ్ళీ meditation సమస్వరం to ఎవరైతే take చేస్తుంటారో వాళ్ళని reins of our life. పళ్ళాకామకారకులు, We have to వాళ్ళే merge దేవతా mind and స్వరూపులు. breath every day ఇది బీజము, back in బిందువు. their source. When ఈ our తత్వం పెరిగితే both మాత్రం ఇది lunar and సాధ్యం కాదు. solar channels run సూర్య తత్వం పెరిగితే simultaneously, solar energy channel బిందు takes తత్వం over పెరగదు. to give ఈ us తత్వం wisdom, అజ్ఞానం, knowledge of soul. A తప్పుడు maroon జ్ఞానం. color, బిందువు Arunakanti, సూర్యతత్వం, of జ్ఞానం ఆత్మ. Anujjoti or Paramatma ఈ రెండు is ఆడిస్తే developed in అది practitioner. One becomes free of పెరుగుతుంది. Vata, Pitta, అది Kapha రెండు characteristics. కలిపితే లోపల అరుణకాంతి పెరుగుతుంది. Our Rajasic ప్రాణాయామం and ద్వారా Tamasic మనం nature is ఉద్దేశించింది subsided. వాతపిత్త One శరీరాలు becomes నశిస్తాయి. Gnani, wise జ్ఞానం man, ఏర్పడుతుంది కాబట్టి God man. అందరూ Everyone should become ధ్యానంలో వచ్చిన Ishvara, సమస్యలు pure ఏడుపు మనం consciousness, చెప్పుకున్నాం. by doing ఇప్పుడు regular రాబోయే క్లాసులో meditation with a ధ్యానం prepared చేసుకోవడం ద్వారా వచ్చే body based సమస్యల్ని on the ప్రాణాయామంతో best పరిష్కరించాలి. pranayama on జీవుడు దేవుడు chakras. అవ్వాలి. Shanti, జీవుడు దేవుడు అయ్యే Shanti, రహస్యం Shanti.